Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Ballabha Giridhari Gopi Jana Ballabha Giridhari Yashoda Nandana Braja Jana Yashoda Nandana Braja Jana Yamuna Tira Vanachani Yamuna Tira Vanachani Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Ballabha Giridhari Yashoda Nandana Braja Jana Yamuna Tira Vanachani Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we're reading today from Srimad-bhagavatam, 9th Canto, chapter 18, verses 38 and 39. Сегодня читаем Srimad-bhagavatam, chapter 18, 18, King Yayati regains his youth. Царь Yayati обретает снова свою молодость. So we chant the Sanskrit for 38. Iti labdavya vastanaha bhavastana putram cheshtam avotata ido tata praticheman
Charam dehi nijam vayaha. Chivabda vyastana. Putram jeshtam avokachada. Ido tata pratichemam. Charam dehi nijam vayaha. Iti labda vyastana. Putram jeshtam avochata. Ido tata pratichemam. Charam dehi nijam vayaha. Iti labda vyastana. Putram jeshtam avochatam. Ido tata pratichevam. Charam dehi nijam vayaha. Iti labda vyastana. Putram jeshtam avochatam. Ido tata pratichevam. Charam dehi nijam vayaha. Iti labda vyastana. Putram jeshtam avochatam. Ido tata pratichetam. Charam dehi nijam vayaha. Oh, sorry. Silabda sana. Putram jeshtam avochatam. Ido tata pratichetam. Charam dehi nijam vayaha. Word for word synonyms. Iti, thus. Labdavya vastanaha. Getting the opportunity to exchange his old age. Получивший возможность избавиться от старости. Putram Путрам, unto his son. сына, Jeshtam, Джейштам, the eldest. Ровность, Avochata, Рошата, he requested. попросил, Yado, Дадо, O Yadu, Оляда, Tata, Ата, you are my beloved son. мой любимый сын, Praticha, Ратича, kindly exchange. возьми замен, Imam, имам, this. это, Jaram, Джарам, invalidity. старость, Dehi, Дади, and give birth. I'm sorry, and give. Nijam, Нджам, your own. свою, Here. Translation. When Yayati received this benediction from Sukracharya, he requested his eldest son, "My dear son Yadu, please give me your youth in
exchange for my old age and invalidity. Перевод. Yayati, благословенный Шукачарья, обратился к своему старшему сыну с такой просьбой: «Мой дорогой сын Яру, прошу тебя, оставь свою молодость, возьми мою немощь и старость». Well, remember that Sukracharya cursed him to become old because he did not control his senses properly. So now he's trying to give his old age away to his son. Невольно то, что Шукачарья проклял его, чтобы тот стал старым, немощным, и теперь он пытается вернуть старость на молодость своего сына. My dear son, next verse, my dear son, I am not yet satisfied in my sexual desires, but if you are kind to me, you can take my old age, given by your maternal grandfather, and I may take your youth so that I may enjoy life for a few years more. Перевод. Мой дорогой сын, я еще не удовлетворил свои страсти. Пожалей меня, возьми мою старость, которую обрек мне отец своей матери, и дай мне взамен свою молодость, чтобы я мог наслаждаться жизнью еще несколько лет. Okay, Srila Prabhupada's purport. Итак, This is the nature of lusty desires. такова природа населения. In the Bhagavad Gita, chapter 7, verse 20, it is said, Kamais taistire vrita jnana. When one is too attached to sense gratification, he actually loses his sense. В Бхагавадгите, 7 глава, 20 тексте сказано: «Камайс таир хрта джана». Тот, кто слишком привязан к удовлетворению чувств, теряет рассудок. The word vrita janaha refers to one who has lost his sense. Словом хрта джанаха называет того, кто потерял рассудок. Here is an example. The father shamelessly asked his son to exchange youth for old age. Перед нами пример этого. Отец, лишившись всякого стыда, просит сына обменять свою молодость и его старость. Of course, the entire world is under such illusion. Разумеется, во власти подобной иллюзии находится весь мир. Therefore, it is said that everyone is pramataha, or exclusively mad. Поэтому говорится, что все люди здесь прамата, безумцы. Nunan pramata kurute vikarma. When one becomes almost like a madman, he indulges in sex and sense gratification. Но прамата круте карма, когда человек лишается рассудка, он предается сексуальным излишествам и чувственным удовольствиям. Sex and sense gratification can be controlled, however, and one achieves perfection when he has no desires for sex. Однако сексуальное желание, страсть, чувственное удовольствие можно усмирить. This happens, or this is possible only when one is fully Krishna conscious. Когда человек полностью является полного учения, он достигает совершенства. Here's a verse. Yadavadi mamancheta Krishna padarvinde Navanavarasa dhamyan Yujatam Rantum asit Tavavani Vatadnari Sangame Smaryamane Bhavati Mukta Vikaraha Shushtu Nishti Vanancha. Translation of that. Since I have been engaged in the transcendental loving service of Krishna, realizing ever new pleasure in him, whenever I think of sex pleasure, I spit at the thought.
and my lips curl with distaste. С тех пор, как я посвятил себя любовному служению Кришне, я каждый день нахожу в нем вечно обновляющееся блаженство, так что при одной мысли о половом наслаждении мне хочется сплюнуть, и губы мои львятся в отвращении. Sexual desire can be stopped only when one is fully Krishna conscious and not otherwise. Избавиться от полового влечения можно только обретя сознание Кришны, никак иначе. As long as one has desires for sex, one must change his body and migrate from one body to another to enjoy sex in different species or forms. До тех пор, пока у нас остается половое желание, мы будем вынуждены снова и снова рождаться в материальных телах, наслаждаясь сексом в различных видах жизни. But although the forms may differ, the business of sex is the same. Тела могут быть разными, но половые отношения остаются теми же самыми. Therefore, it is said, Puna Charvita Charvanam. Поэтому говорится, Пунаш Чарвита Чарванам. Those who are very much attached to sex, those who are very much attached to sex transmigrate from one body to another with the only business of chewing the chew. Те, кто чересчур привязан к сексу, рождаются кто в одном теле, кто в другом, занимаясь одним и тем же, жуя пережевыванием. Tasting sex enjoyment as a dog, sex enjoyment as a hog, sex enjoyment as a demigod, and so on. Иначе говоря, испытывая чувственное удовольствие в теле собаки, свиньи, полубога и так далее. Om Jnana Timirandasya Gnana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. So we're continuing on this since yesterday, last few days, on this very important topic of lust. И продолжаем взгляд обсуждения вожделения. So Bhagavad Gita, two or three verses together, by contemplating the objects of the senses, one develops attachment. From that attachment comes lust, and lust comes anger, and anger comes bewilderment of memory, and then gradually the intelligence is lost. I don't remember the exact number. Это знаменитый стих из Бхагавад-гиты, когда мы думаем о каком-то предмете, то у нас возникает привязанность, из привязанности рождается вожделение, гнев, а потом после этого so on. Anyway, that's a series. You contemplate, and then you get attached, and then you become lusty, and then too much under the control of lust, and the mind becomes bewildered, and then ultimately the intelligence is lost. We forget everything. В любом случае, это такая цепочка. Сначала мы думаем о каком-то предмете, потом возникает привязанность, вожделение, и если это уже ударяется, гнев, злость, и теряем рассудок. So King Yayati, he's a especially empowered example of this.
И царь Yayati, он особенно, это случай царя Yayati, это особенно полномочный представитель этого стиха. Because he had so much desire for sex that he even when he got cursed to become old, he took the decision to ask his son, "Please, I have so many desires here. Give me, you become old and I'll become young so I can enjoy." Imagine somebody doing that. И царь Yayati, у него было столько вожделения, у него было столько желаний, что он естественным образом он хотел обменять свою старость на юность своего сына. But it's just the nature of these of lust, anger, greed. It's just the nature that the more you get, then the more you want. И это просто природа этих желаний, гнева, вожделения. И чем больше у нас чего-то есть, тем больше нам этого еще хочется. In the case of lust, King Yayati was so much addicted to sexual activities, so much that he totally humiliated himself by having to go to his son and saying, "Hey, I have so many desires here. Now, if you become old and I become young, I can enjoy it a little bit longer, a few years longer," he said. И царя Yayati, у него было столько этого вожделения, что он пошел к своему сыну и себя унизил до того, что попросил у него обменять его старость на юность сына. But in reality, unless we become Krishna conscious, then this tendency will never, it doesn't end. И в нашей жизни, чем больше мы осознаем Кришну, тем больше мы теряем это вожделение, эта тенденция постепенно уходит. And if people in general who have great, material desire, sex desire, if they don't become Krishna conscious, then ultimately they will go down to the lower species of life. В целом люди, которые начинают практиковать сознание Кришны и приходят к Богу, у них продолжает рождаться желание, вожделение, желание секса, материальное желание, и они постепенно деградируют, и потом рождается внешняя форма жизни. Srimad-bhagavatam, 5th canto Srimad-bhagavatam, and elsewhere also, but especially the 5th canto, describes called the subterranean heavenly planets. И в 5-й книге Srimad-bhagavatam описывается subterranean means they're actually hellish planets, but the sense gratification facility is so high that they're called heavenly planets, but they're actually lower in the universe. В 5-й книге Бхагаватам описываются планеты низшие планетарные системы, которые находятся ниже уровня Земли. And so these subterranean heavenly planets, they're actually for the demons and non-devoted demons. Эти низшие планеты предназначены как раз для демонов, для неpreданных Богу. And the unusual thing about these subterranean heavenly planets is that the material enjoyment there is greater than that on the actual heavenly planets. Очень необычно то, что возможность наслаждаться чувствами и материальными вещами на этих планетах, она гораздо больше этой возможности. There's no
nobody experiences old age. Nobody experiences old age or disease in any way on such planets. Там никто не стареет, никто не болеет. And they have very great physical ability for sexual activities. Они очень могучие и очень много потенциала полового. They feel so much empowered. I'm the Lord of everything. They had a feeling. Они себя чувствуют очень уполномоченными, чувствуют себя как Боги. And on these subterranean heavenly planets, the sunlight does not reach there. So there's no light, there's no sunlight. На этих низших планетах нету солнечного света, он туда просто не доходит. The only light is from the jewels that are on the heads of some big serpents, big snakes. Единственный свет, который там существует, это свет, исходящий из бриллиантов, сапфиров на головах змей. And because there's no sun, like here we have sun. It rises and it sets, and it rises in the morning and sets in the evening. Okay, let me finish the thought. So here we know the morning has come because the sun comes up, and we know the night is coming because the sun goes down below the horizon. That's on this planet. И здесь на Земле мы знаем, что у нас утро, потому что солнце входит, мы знаем, что вечер, потому что оно заходит. But in these subterranean heavenly planets, they don't have sunlight. There's no sunrise, no sunset. Но на нижних планетах там нету света, там нету ни захода солнца, ни заката. So they have no sense of day and night. И они не знают, на улице день или ночь. They have no sense that days are passing, years are passing by, and they have no sense of that, and they're completely absorbed in sense gratification. Они полностью погружены в чувственное наслаждение, день за днем, ночь за ночью, год за годом, не понимают, что время постепенно проходит. But that all sounds very good in one sense. For materialists, it sounds, wow, this is great. Но для них это звучит сказочно. But in reality, it's not great because the whole lifespan goes by very quickly because they have no sense of time. But at the end, there's always that fear that sometime in the future, the Lord Sudarshan Chakra is going to come by and kill you. И в результате жизнь прилетает, это звучит сказочно, но в конце концов есть существует такой страх, что в какой-то момент Сударшана Чакра Господа, она полетит в голову. And then when you die, of course, you get the reactions for all your bad activities. И, конечно же, когда они умирают там, они получают реакции на все свои вредные действия, на все свои греховные действия. So Srila Prabhupada, of course, points out here, and as he always points out, the only solution for this sex desire and becoming free from the desires like lust, anger, and greed, only solution is to become Krishna conscious. И Шрила Прабхупада, он рассказывает, что единственное решение этой проблемы вожделения – это осознание Бога, осознание Кришны. Because the only way that you can become, just like in the subterranean heavenly planets, they have so much facility for material enjoyment, but
their desire for material enjoyment increases more and more, but they cannot, in the end, they have to suffer the results of the reactions of it. И так как мы видим, что на этих низших планетах там гораздо больше возможностей постоянно наслаждаться чувствами, еще больше возникает реальные желания, и в конце концов они просто умирают, и они получают реакции на все свои духовные действия. So of course we are actually in the best place, and the best place and the best time probably in the universe for becoming Krishna conscious here on this planet. И сейчас мы находимся в самом лучшем месте и в самое лучшее время, чтобы осознать Кришну. Because, of course, I just explained the situation in the subterranean hellish planets. There's also hellish planets, and there's also heavenly planets. Heavenly planets, people are also so much absorbed in sense gratification. It's very hard to concentrate and actually become Krishna conscious. И кроме нашей планеты еще существуют низшие планеты, ниже адские планеты, а выше нашей Земли существуют райские планеты. И на райских планетах там полгода они полностью погружены в наслаждение своими чувствами. And the very low hellish planets, you're just so much suffering, you can't even think about anything, any self-realization. И на самых низких адских планетах там столько страданий, что они не могут ничего другого думать, кроме боли и страданий. But on Earth, there's, of course, we have our problems, of course, but we have a certain amount of happiness, and we have a certain amount of distress. We're in the middle. И, конечно же, у нас на Земле у нас есть свои проблемы, но тем не менее у нас именно поровну страдания и счастья. In fact, in the universe, we're basically in the middle. We're in the 7th level of planetary systems, the 14 levels. So we're right in the middle of the universe. И в нашем космосе, в нашей материальной вселенной мы находимся примерно посередине между райским и низким. And so not only all that, but we have just 5,000 years ago, Lord Krishna himself appeared on this planet. И к тому же Господь Кришна, Он явился на нашей планете только 5 лет назад. And Lord Krishna doesn't appear he doesn't appear all the time. His appearance in this world is actually very rare. И Господь Кришна, Он не появляется на нашей планете постоянно, его появление это очень редкое событие. Because Krishna appears only once every, not Kali Yuga, but the end of Dwapara Yuga, once every, it's actually once every day of Brahma. Господь Кришна является однажды в день Брахмы. Once a day of Lord Brahma means 1,000 times the 4 ages. Однажды день Брахмы означает один раз в 1000 четвертей. So that would be 4,320,000,000 years. Это означает однажды в 4 миллиарда 4,320,000,000. 4 миллиарда 328 миллионов. So that's how rare Lord Krishna in his original form actually appears in this world. Настолько редкое его явление. And that's the end of Dwapara Yuga, and then early on in Kali Yuga, right after Lord Krishna appears, then Lord Chaitanya appears. И Господь Кришна появился в конце Двапара Юги, и как раз в нашем Кали Югу
является Господь Чайтанья. So of course Lord Chaitanya is not just another incarnation. He has a very special mission, other than different from all the other Vishnu incarnations. И, конечно же, Господь Чайтанья, он очень особое явление Господа, у него особая миссия. So Lord Chaitanya's, he is one of his very special, contributions is, of course, that he gives us the means of self-realization for Kali Yuga, which is the chanting of the Sankirtan, Harinam. И, конечно же, его особая миссия Господа Чайтанья состоит в том, что он дает нам средства для самореализации. He also, but I think more important than that, he gives us the opportunity, which the other incarnations appear, they give knowledge about self-realization. They don't give the opportunity to for those intimate relationships like Krishna and Vrindavan. That is not possible with the other incarnations. Krishna, and most of the time when some incarnations come, if they're coming and giving some knowledge, the people worship Lord Vishnu like in Vaikuntha planets. И в предыдущие века юги, когда различные инкарнации Бога являлись, они не давали нам отношения, так как дает нам Кришна. But Lord Chaitanya, he says, it's written in Chaitanya Charitamrita, he's saying that previously I was here as Krishna, and people were worshiping me and like that. But I don't really like that worship. I would prefer that everyone comes to the point of intimate relationship with me, like in Vrindavan. И Господь Чайтанья, он объясняет как раз нам то, что раньше я являлся в разных инкарнациях, и люди мне поклонялись, но в этот раз я хочу, чтобы установились отношения, близкие отношения. So Lord Chaitanya gave us that opportunity, this knowledge and the ability and the chanting of the holy Hare Krishna mantra to help us to not only go back to Godhead, but go back to Godhead to Goloka Vrindavan, to engage with him in his intimate Vrindavan pastimes. И Господь Чайтанья, он дал нам процесс, практику, с помощью которой мы можем выработать знания и любовь к Богу и вернуться обратно к Голоку, Вриндавану, близкие отношения с Богом. And of course, it's not just Lord Chaitanya that came, but Lord Chaitanya sent his many representatives, and ultimately we know of Srila Prabhupada, who's our founder Acharya. Только Господь Чайтанья пришел, явился ему также много свидетелей, в том числе Шрила Прабхупад, который нам помогает в процессе бхакти. And not only did Srila Prabhupada come, but of course Srila Prabhupada wrote so many books. He wrote so many books. Не только Шрила Прабхупад явился сам, он написал огромное количество книг. But he didn't just write books. He traveled the whole world so many times, preaching, giving lectures, inspiring devotees like that. И он не только написал огромное количество книг, он пересек весь мир несколько раз, проповедуя, обучая преданных. And this knowledge that Srila Prabhupada gave us in his books, we also have something very extraordinary at this present time in
in this age, things like internet, so ways that this knowledge can be very easily distributed. И это могущество необычное здание, которое нам дал Шрила Бхагаватам, оно в наше время оно может быть распространено с легкостью через интернет. And of course, Srila Prabhupada established so many temples all over the world. И, конечно же, Шрила Прабхупада основал огромное количество храмов по всему миру. So I mean, I should go on and on with all the wonderful situations that we are in to give us an opportunity to become Krishna conscious. Я могу еще долго продолжать наши позиции, наши волшебные, замечательные позиции, в которых мы сейчас находимся, чтобы осознать Кришну, Господа Кришну, Бога. So, conclusion is that although the people in general in Kali Yuga are generally degraded, but we take advantage of it. We have the best opportunity for anyone, and even hardly in previous ages, to become the best opportunity to become Krishna conscious. И в целом, в завершение могу сказать, что в целом люди очень сильно деградировали и так далее, но в то же время у нас сейчас больше всего возможностей осознать Кришну, прийти обратно к Богу. Even the demigods, who are well aware of the Sankirtan movement going on this planet, they are desiring that let me take my birth, my next birth, on Earth and be part of that Sankirtan movement. И даже полбоги, которые находятся на андайских планетах, они желают рождения, совершить своего рождения на планете Земля, чтобы поучаствовать в этом движении Господа Читания. Because they know that although they have good facility for material enjoyment in the heavenly planets, they cannot. It's very difficult to become fully Krishna conscious because you're attached to that material enjoyment. И они понимают, что хоть у них есть огромные возможности, чтобы наслаждаться чувствами на разных планетах, у них они могут привязаться к этим наслаждениям и упустят момент осознать Бога, осознать Кришну. So of course we are all practicing Krishna consciousness here, so we should remember our very fortunate position and take full advantage and take this path of Krishna consciousness very, very seriously and plan to finish up in this very lifetime. И, конечно же, мы все практикуем сознание Кришны, и мы должны всегда помнить, насколько мы удачливы, насколько нам повезло, и полностью воспользоваться этой возможностью, которую мы сейчас, этими возможностями, которые у нас есть. Don't think that I've had a little prasada or a lot of prasada. I've had so much prasada. I've chanted Hare Krishna. I've done different service. So, but I don't want to go back to Godhead yet. I want to go to the heavenly planets and enjoy for a while. Don't think like that. Не думайте, что вот сейчас немножко покушал просаду, у меня есть небольшое служение, и я вернусь обратно на райские планеты, пожалуйста, не думайте. Because if you go to the heavenly planets, the lifespan is longer, but when you finish there, if you come back here then, Lord Chaitanya Sankirtan movement is finished. Потому что на райских планетах полгода уже дольше, и когда жизнь там закончится у вас, когда попадете, то вы вернетесь на Землю, движение Господа Читания, оно уже закончилось. Lifespan on different planets have different lifespans, but like the moon, it's about 10,000 of our years is about 10,000 years. Their time. На разных планетах разное время уделяется жизни человеку по полугодам жизни, но у них примерно 10 тысяч лет живут полубоги. So by the time when we went there and we come back here after 10,000 years or so,
then Kali Yuga is going to be in full force and there won't be any hardly Sankirtan movement. That period will be finished. И если кто-то из нас попадет на Луну, живет 10 тысяч лет, и вернется обратно на Землю, то все. Движение Господа чтения нужно закончить к тому времени, и Кали-юга будет на полную катушку. Anyway, those are a couple of points. Any questions or comments? Anyone? Есть какие-то вопросы? No? Okay, if nothing, then tomorrow, okay, we'll end, and I guess tomorrow continue with this Srimad-bhagavatam. Srila Prabhupada ki jai.